Well, we are live and recording. Hello, everybody. My name is Nicholas, and this is the first HUD community call. So welcome, everyone. I won't be the only one speaking today. We have Julia. She's part of the New Free World team. But before introducing her, let me tell you guys a few things. First, we have POAPs for all. As we go through the call, I will tell you how to claim it. So stay tuned. One more thing. If anyone has questions or comments, feel free to ask on the chat or ask for me. I'll say this in Spanish. La charla va a ser en inglés. Las preguntas pueden ser en español, así que si quieren pueden escribir en español o pedir micrófono y hablar en español. No hay problema con eso. Incluso podemos dar respuesta en español y traducir al inglés en todo caso. So we are ready now. Julia, are you there? Hello. How are you doing? Hola, Nicolás. Hi, guys. ¿Se escucha bien? So whenever you want, Julia, can you please tell us a little bit about you and the New Free World team? All right. Thank you, guys. Hi, everyone. My name is Julia, and I'm one of the members of the New Free World team, as Nicolás said. We are a group of people who team up to create Human Unchained DAO, or HUD for short, and which I will explain in more detail later, and what is it about and what we want to do with it. By the way, the mosaic in the background that you see right now is made with real pictures of proof of humanity humans. We think it's quite cool, so just to share with you guys. All right. Okay, so first of all, we would like to make some concepts super clear, which sometimes we people forget. Okay, so first, humans are born free by nature. Humans are used to live in a state of nature under the natural law. Later on, the philosopher Jean-Jacques Rousseau, back in the 18th century, invented the concept of social contract. By this concept, humans willingly choose to give up some of their freedoms under a social contract on exchange of civilization. Okay, but fast forward to today, in our opinion, the current contract is illegitimate because of the following reasons. I'm going to explain a little bit. We all know this. I think we all agree. That's why we are here. But nevertheless, it's important to remind it. First, the contract is not voluntary. Okay, this concept of tacit consent has been abused for far too long. And second, well, actually, I don't know, you guys, if you have seen the contract or you have read it or signed it. I haven't. So, yeah, that's a very important point. The second point is that the contract is not cancelable. Pretty much, there is nowhere else to go if you disagree with your social contract you live in. Right? Because all the land and all the resources are already taken by other social contracts. Okay? And third, there is no possibility to revise the contract. So even if we have a so-called democracy, by design, in most of them, and most of the democracies, it's very hard to change anything substantially. So basically, in short, right now, humanity is fooled into a permanent, fraudulent social contract worldwide. All right? That's our statement of the problem we have now. And this basically produces all the derived problems like wars, corruption, injustice, and so on. So the solution to the problem that we propose is a smart social contract, which is Humanity Unchained DAO, the one we built. It's under construction, and that's what we aim with this call to build together. A smart social contract is like a social contract, but built on top of smart contracts using blockchain technology. And then this way we can take advantage of all the amazing features that smart contracts and blockchain have, right? Now, so the following lines are the statement of what we want to build with Humanity Unchained DAO. And it's important
for the community to understand. That's why it's in English and in Spanish. So I'm going to read it in English for everyone. And okay, there we go. So Humanity Unchained DAO's goal is to free humanity by leading the creation of a free global market of DAOs, implementing smart social contracts. This way, creating a world in which human beings can freely opt into or out of the social contract they live in, including the one imposed to them at birth. Okay, and for convenience, we call this the New Free World, or NFW. And down below the slide, we illustrate what we mean by this concept of New Free World. Basically, say human Julia was born in a country, say Argentina, and she chooses to become a citizen of a number of DAOs which have agreements with each other, and they offer different governance systems, governance services, and she chooses to live in a land which can be Argentina or not, and this land is administered by one of the DAOs, and why not a nation state? Okay, so this is the kind of combination that would reduce the friction for humans to choose what kind of social contract they accept or not. So by providing liquidity to the system, this friction is reduced, and that's what we aim to do with the New Free World. All right, so this smart social contract that we build, which we call Humanity Unchained DAO, is just an example. And for those, we assume that in this call, you guys are already familiar a bit with Humanity Unchained DAO. And if you're not, and if you come from Proof of Humanity DAO, then here there is a list of points that highlight the differences between both DAOs. Okay, so you all have a better understanding of HUD. So first of all, they have different goals, of course, as I explained. I think it's obvious. Second point, HUD uses Proof of Humanity as list of humans. Third point is that HUD is fully on-chain. This means that the community votes transactions which are released from the smart contract. In other words, the whole voting process from proposal to execution of the proposal is fully trustless. There is no middleman in between. But of course, it is possible to use HUD with off-chain systems such as a snapshot. Okay. Then, point number 4 is a semi-direct democracy. So, a semi-direct democracy means that citizens can choose the delegate to whom they delegate their vote, but citizens can always take over. So, it's like using the autopilot by default and change to manual mode for specific votings if you need it. Okay? Now, the fifth point is a self-upgradable contract, meaning that, again, there is no middleman in between, and the DAO itself can propose changes in the smart contracts, and it's dynamic, frictionless, and it's like a living entity that doesn't require external trust. Sixth point, there is a token, which is the HUD token, a different token, that incentivizes, it has all these economics, tokenomics that incentivizes the delegates, and so on. We'll talk about it later if there's any questions. And 7, it runs on the Polygon chain, okay? This is to lower the fees of the transactions. So the whole table and the whole post with an explanation in detail on how both DAOs are different, it's available in our blog, and you have the URL down below in the slide to visit this and read more if you are interested. So this is how it looks like. I think you guys, many of you already visited. You can see different panels. I will explain briefly for those who are not familiar with it. You see a list of faces. Those are the delegates as of today. These people have a seat
and they can vote on behalf of the citizens that they trust to delegate. And we already voted the first proposal. It was a proof of concept to update the Oracle of Proof of Humanity addresses, and it was successful. You have the token details in the right side, and so on. And this is another panel with the main parameters of the DAO. By the way, all of these parameters are changeable by the DAO itself through voting. So if you want to extend the voting period, or you want to increase the threshold of voting and so on, the DAO can decide to do so democratically. All right. At any point in time, I remind you, if you have any questions, or I'm too fast, or you want me to explain something more, please let me know. Interrupt me if you will. Okay? So now that we know the problem, and we want what we want, the potential solution that we want, how do we use HUD, the tool, to reach that point, right? And this is our proposal. We are the first delegates. We have no actual power over the DAO. So that's our proposal for the DAO to discuss. What we want to do is to make HUD a feasible and appealing candidate for a future social contract alternative for millions of human beings by making HUD the technological foundation of a parallel society that wants the new free world. Okay? A parallel society, also known as parallel polis, is a concept, right? It's a framework that it was created by the Czech political thinker and dissident Václav Benda in 1978. And there's a set of rules, a set of principles based on collaboration and syndication. The main two principles we want to highlight for this parallel society using HUD are two. One, HUD is for freedom, not for profit. This might be a bit counterintuitive nowadays, but yeah, we don't want to make the same mistakes that we have made as humans in the past, in the fiat world, and nowadays in the cryptocurrency world as well. We can see that profit is a priority, unfortunately. And the second point is HUD is a brotherhood. A brotherhood means that the members of it help each other, support each other, right? Just to give you a few examples. If I am a citizen of HUD, I wouldn't use services or DAOs who are not as decentralized or as democratic as HUD, for example. If I am a DAO and the principles and the values of my product and my user base are pro-decentralization, basically, in essence, new free world, then I would seek for clients or employees or DAOs or the DAOs within the HUD ecosystem. That way we can grow, and that way we are stronger. Okay? Now, we have stated the principles. Now we go directly to the proposals on a technical side, on an implementation side. We call it HUD improvement proposals. No surprise here. HUDips. So the first one is this concept we call emblems. So it's a standard. It's a very simple concept. It's a standard for NFTs issued by the DAO. Okay? So these NFTs can be both for internal use within the DAO, HUD, or external. These NFTs can be soul-bound or not. They can be assigned by the DAO or claimable by the recipient. Can be revocable by the DAO or not, and so on. We will present the improvement proposal in detail with all the specifications for more details. This is just a glimpse for you guys to have an idea of what we want, or what we propose
So there's different examples. So what can you do with these NFTs issued by the DAO? There's different use cases that we think are important and contribute to the goal. First of all, you can build reputation systems. These are a useful way for the DAO to create groups of trusted humans for specific tasks. Right? In addition to using the typical economic rewards and punishment mechanisms, right? Using also reputation for a specific task or for special sensitive roles in the DAO or in the new free world. They can be used for trust outsourcing, what we call trust outsourcing. In the diagram on the right is an example of that. It's basically an architecture of how a human identity verification system would look like using this HUD framework with emblems. That uses both HUD token staking and a reputation NFT to select jurors, right? So both criteria, an economic one, and economic incentive, but also reputation one. So in the case there is a economic attack to the juror group, and they behave in a non-desirable way, then the community can always revoke those tokens and select other jurors, regardless of the token staking amount. This has different applications. We thought in the team that this can be applied to different use cases as well. Even the nodes of a blockchain could be run with a similar system, or other DAOs that have similar requirements. But this is still a concept that we have to work out. Still, it's not fully discussed within the community. But if it's feasible, it could be like a trust as a service product or incentivization or mechanism to monetize the user base of democratic user base of humanity Unchained DAO. Another use case is honorific status. Say, for example, that a donor sends a substantial amount of cryptocurrency to our wallet. On exchange, the donor will receive reputation, right? Or say, for example, that the HUD community wants to honor one of the contributors to the space, say Vitalik Buterin, which, by the way, he has already a profile registered in Proof of Humanity. So, yeah, he could actually become a citizen and claim the recognition token. Okay. Another proposal we have is a very simple staking mechanism. Again, we want to incentivize reputation in this new free world. And for that, staking wouldn't give you more tokens, but you will earn reputation. Okay? For every token per unit of time that you stake, you will receive an amount of reputation. Other minor improvements, but nevertheless very important, are, for example, DAOs can join HUD. By the way, we designed HUD in a way that we want delegates to lead. The idea is that a group of very, very talented, passionate individuals provide high quality delegation and leadership to the community, right? And these individuals can group in DAOs, of course, so delegates should be able to be DAOs. In fact, our team, the new free world team, we are a group of individuals. It's just we use a single address, not a smart contract. We also need to support multiple transactions per voting, especially if we aim to pay different parties for services as a DAO, or we want to upgrade multiple contracts, or we want to update several times the oracle from different sources.
we need that feature. And finally, as a DAO, we will need to hire or use or employ, whatever you call it, to reward humans outside the system. We will need to have these people who does some type of work, either a software developer or a designer, you call it. But otherwise, we wouldn't be able to do it if it isn't with an economic incentive. Okay, so I'm getting to the end of the presentation. I would like to cover how to join HUD, and it depends on who you are, which role you want to join, and what are your interests. So, of course, if you want to, you feel aligned with the HUD's goal, you can register or apply as a citizen. If you want to lead HUD, or you already have a community behind you with the same ideas about HUD, New Free World, and so on, and you are very welcome to apply as a delegate and bring your community to us, to HUD. If you're a DAO, and if your user or employee base ideas are aligned with HUD, you can benefit to join us by acquiring visibility and reputation in the new free world. Or as an investor, if you have any investment proposal, you can please feel free to reach out to the DAO. This is more information and recommended for those who haven't visited these links. I highly recommend it. And finally, this is my final remark. And if you like what you just heard, and we encourage you to join the community, spread the word, because this is a collective effort, and we really need to build the new free world before it's too late. Finally, remember that evil triumphs if good humans do nothing. Thank you very much. Nicolas? Thanks you, Julia. Friendly, remember, if anyone has any question or comments, can ask for me or ask in the chat. Let's talk about the POAP. You can reach me in a private message, so I give you a link to claim it. Los que quieran el POAP, por favor escríbanme por privado a mí, así les paso el link para que puedan claimearlo. Gracias. Thanks, says Luis in the chat. We are waiting for questions. Yeah, maybe people are shy. It's not a question, just to congratulate for the talk, and there's a lot to digest. So I hope that we get more of these meetings to see how everything goes, and and congratulations for this great project, and I think it's the further use of the infrastructure of Proof of Humanity, and that's what I wanted to say, and thanks again. I noticed I wrote thanks twice, but yeah, that's what you deserve. Thank you. Luis. Hola. Hola, Castor. Thank you very much. Ahora sí, estaba hablando antes, pero tenía mal conectado el micrófono, disculpen. Hablaba solo. Le hago una pregunta, hablo en castellano porque veo que hay un montón que hablan todos español, me parece acá, el 90%. La pregunta es, yo estuve viendo, charlé con Alex la otra vez, me parece espectacular lo que están haciendo. Ahora, digamos, hay una parte que no la termino de entender y a ver si la podrían explicar para mí.
con mi Proof of Humanity puedo entrar a esta plataforma donde básicamente tengo una plataforma para votar, es una plataforma para democracia, ¿bien? Donde yo la puedo enganchar a mi DAO, si tengo una DAO, o también para otros proyectos, o agregar también ahí propuestas, ¿correcto? Sí. Entonces la pregunta es ahí, ¿cómo funciona? Porque yo tengo una DAO X, ¿bien? De cualquier cosa, de Proof of Humanity, por ejemplo. Bueno, el Proof of Humanity no, porque funcionaría. Una DAO cualquiera, donde si yo engancho este sistema, los que van a votar son todos los humanos, no solamente los de mi DAO. ¿Entiendes? Es como que todo es así y Claro, solamente los delegados que van a ser siempre los mismos para todas las DAOs. No es que cada DAO va a tener sus delegados. Eso es donde me hace ruido. Como yo le doy un voto a alguien para que vote en todo tipo de cosas. ¿Podrían algún caso práctico por ahí para entender esa vuelta? Gracias. Sí, no, gracias por la pregunta. Básicamente, en primer lugar, los delegados realmente no tienen poder. Los delegados simplemente están ahí por convenience, por conveniencia, por comodidad. Porque no todo el mundo puede estar votando cada hora, cada día, ni sabe de todos los temas, o de smart contracts, etcétera, ¿no? Entonces, los delegados están ahí para liderar, proponer, cualquiera puede proponer, por cierto, pero sobre todo para, como el nombre indica, ¿no? Como una especie de piloto automático. Si tú confías en alguien, ese delegado va a votar por ti, tú confías por él, etcétera. Pero, si tú no estás de acuerdo con una votación en concreto de ese delegado tuyo, siempre puedes votar tú en contra, ¿vale? Si el voto de tu delegado era sí, tú votas no. Entonces la parte proporcional de ese delegado tuyo, que tiene 1000 ciudadanos detrás, y tú eres uno de ellos, pues ese voto no cuenta. Y vota negativo, porque tú has votado negativo. ¿Vale? Entonces, si vamos a las DAOs. Las DAOs podrán ser delegados, ¿vale? Pero eso no quiere decir que todos los humanos de la DAO se unan al HUD, ¿vale? La DAO tendrá un voto y ese voto será el correspondiente a la representación de los humanos de HUD. Pongamos un ejemplo, ¿vale? Tengo, Gnosis DAO o cualquier DAO y tenemos 5000 direcciones, ¿vale? Pero esas direcciones pueden ser humanas o no, o incluso si fuera Proof of Humanity o otra Democratic DAO, da igual. Lo importante es que cuando esa DAO se registra como delegado, tiene que obtener apoyos de los ciudadanos de HUD. Si esa DAO con 5000 usuarios no tiene ningún apoyo de los ciudadanos de HUD, no tiene ningún poder de voto, ¿vale? Lo que sí prevemos, ¿vale? O sea, no es un composable, ¿vale? No es que se compongan DAOs con otras. Lo que sí prevemos es que conforme el valor de HUD token suba y conforme los equipos de trabajo sean más complejos, se va a necesitar distribuir ese reward, ese token, ¿cómo se llama? Esa recompensa en HUD tokens que los delegados tienen, ¿vale? Es como cuando minábamos con tarjetas gráficas en nuestra casa, Ethereum, pero al final hace falta empresas especializadas con miles de empleados para minar Ethereum ahora, porque el valor del token ha subido. Entonces prevemos que en el futuro DAOs puedan elegir. Y no solamente eso, nosotros queremos también, para hacer una parallel policy, necesitamos que la gente deje de depender económicamente del sistema actual. Queremos que la gente encuentre trabajo en DAOs afines a HUD y que las DAOs afines a HUD encuentren empleados profesionales con las mismas ideas. De eso se trata una parallel policy, entre otras cosas. Entonces, las DAOs que entran en DAO, ¿vale? Entran a un pool de potenciales usuarios, potenciales empleadores y aumentan su visibilidad en la comunidad y aumentan su reputación para el futuro de un nuevo free world que
si pasase, pues tendrían una posición ventajosa respecto a otras DAOs. ¿He respondido a tu pregunta? Sí, gracias. Déjame, si puedo, te haga dos repreguntas o código para entender alguna parte Sí, puntual. sí, claro. Empezando por el final, la visión que ustedes tienen del mundo, soy su fanático número uno. Yo le dije a Alex que estoy pensando eso hace mucho tiempo, y muchas cosas de las que ustedes piensan son muy parecidas a las que yo ya venía pensando, así que en ese sentido es espectacular. El protocolo como tal, donde básicamente es, podemos decirlo, una Cámara de Representantes para ocuparse de los temas, me parece espectacular. Ahora, lo que no termino de entender es cómo, digamos, para que a las DAO les sirva, cada DAO se va a copiar el protocolo y lo va a hacer suyo, o todos vamos a ir a un centralizador, llamémoslo, a Humanity Unchained DAO, ahí a llevar nuestras DAO, lo pongo como hipotético, ¿no? Existe una DAO y lo delego en los que están en HUD. Y los que están ahí se van a ocupar de un montón de DAOs. Ahí es donde me empieza a hacer ruido. Donde, ¿por qué una DAO diría, tomen, administrenlo los que están ahí adentro? No. O por ahí estoy confundiendo Totalmente, algo ahí. es una pregunta muy buena. No, pero ese no es el objetivo. O sea, el objetivo, tanto si HUD es la única Democratic DAO o son muchas, es irrelevante. Lo importante es que haya un mercado en el cual la gente pueda moverse, ¿no? Y pueda elegir qué social contract pueden vivir. Entonces, lo que sí que prevemos es que habrá forks, ojalá, o habrán otras DAOs que utilizarán otros mecanismos. Y habrá un mercado, ¿vale? Habrá un mercado de DAOs en el cual la gente elegirá un token u otro, o podrán convivir entre ellas. Pero para nada, o sea, no tiene por qué ser una concentración. De hecho, puede haber HUDs o DAOs que sean temáticas o centradas en una determinada ideología, ¿vale? Puede ser, por ejemplo, una carencia que tiene HUD es que, el token, no una carencia, sino una feature. El token puede ser, las transacciones del token pueden ser revertidas si la DAO lo quiere, ¿vale? Eso es un tema controvertido y puede que hayan otras DAOs que digan, bueno, no nos gusta esto, vamos a crear un sistema parecido a HUD, pero sin esta feature, ¿vale? Nosotros tenemos en por qué, hemos decidido eso de decisión por diseño, pero no tiene por qué ser la que la gente quiera. Entonces la gente puede decidir, vamos, lo que queremos es que haya una explosión cámbrica, digamos, que queremos ser los primeros, pero no queremos ser los ganadores. Lo que queremos es que haya mucha variedad donde elegir y que sea algo normal, tan normal como las criptomonedas, que haya DAOs y que hayan social contracts, ¿no? Social smart contracts. O smart social No, contracts. eso me parece espectacular, y también el hecho de que haya un montón de forks, es decir, el protocolo creo que está muy bien, digamos, si, lo entiendo como entonces un protocolo básicamente para hacer gobernanza de DAOs. ¿Por qué? Porque hoy todas las gobernanzas se basan en la cantidad de token que vos tenés de esa DAO y no puedes delegar el voto, o en algunas sí, pero no sé si on-chain como todas. Acá lo que creás es un mecanismo de lo que hoy conocemos como un legislador, donde se va a ocupar y van a votar ahí todas las cosas de la DAO. Siempre el ciudadano tiene la posibilidad de cambiar ese voto, y ahí es donde se van a llevar a cabo todas las propuestas, todas las cosas de la DAO, ¿correcto? Además está Humanity Unchained DAO, el que quiere usarla directamente, en vez de hacer el fork, puede usarla directamente. Pasa que ahí me trae ruido porque es, como, digamos, no sabes cuán en tema están sobre tu DAO los que están ahí adentro, ¿no? Es como que ahí se me complica un poco. Pero la parte del protocolo, si no entiendo mal, es esa. Si me confirmás que es eso, quiere decir que la entendí bien. Sí, es eso, pero creo que hay algunos puntos que si quieres podemos hablar luego, que creo que no te han quedado claros o no los he entendido yo bien. Dale, buenísimo, gracias. A ti, muchas gracias. Envié los links para los pop-ups a quienes me escribieron. Si queda alguien más, por favor escríbame al privado
En el grupo me encuentran, soy Nico, el que tiene la foto, bueno, me ven acá también, pero para que sepan a quién escribirle. No sé, Julia, si vos querés comentar algo más, por preguntas, o si vamos cerrando. No, simplemente, bueno, decir que entendemos que a lo mejor estas propuestas son algo nuevo, que hace falta digerir, que no es fácil a lo mejor entender o porque no creemos que se han hecho nunca o si se han hecho no son muy conocidas. Entonces, bueno, pues lo que sí queremos es que si la comunidad o la gente que esté interesada, que no duden en contactar en el foro o en Telegram, preguntarnos cualquier duda. Y si ahora no surgen porque es demasiado, digamos, pronto para asentar las ideas, más adelante, por favor, no dudéis en preguntar si tenéis cualquier duda o proponer otras ideas que son muy bienvenidas. Y bueno, y por último decir que el proceso para proponer y estas ideas que vamos a seguir en los próximos días, escribiremos los HUDIPs, Improvement Proposals, en GitHub. Haremos un offline voting en Snapshot inicial para ver el interés de la comunidad o apoyo. Y si sale correcto, pues haremos la votación en chain y todos los cambios serán automáticamente reflejados en los smart contracts sin intermediarios. Pues, durante ese proceso supongo que habrá un debate y cualquier persona o no persona es bienvenida. Muchas gracias, Julia. Yo respondiendo en inglés, pero buenísimo. Sí, sí, insisto que tenemos que hacer como reuniones más regulares y bueno, ver cómo se puede seguir. Vale, si vemos que la charla en inglés no... Porque claro, como habéis dicho, el 90% de los attendees son hispanohablantes. Si queréis la próxima charla podríamos hacerla en español para que haya más interacción. A lo mejor ayuda. Igual se entendió, creo que todos más o menos hablan inglés, pero a veces debatir la idea tan en detalle, tratar de entender, porque son temas hipercomplejos, son un montón de cosas que ustedes estuvieron pensando, es más fácil en español. Y estoy disponible para cuando se hagan esas charlas, me interesa el tema y ver esas preguntas. Vamos a anunciar las próximas charlas en el grupo, así que va a ser, la noticia va a ser, la van a tener todos ahí en el grupo y van a poder sumarse a próximas. Tenemos en cuenta esto de español para poder hacerlas en español, así que ya le estaremos avisando para próximas charlas. Genial, muchas gracias, Nico, y gracias. Bueno, por ahora entonces me parece que podríamos ir cerrando esta charla. Les agradezco a todos por participar. Creo que ya están todos los pop-ups. Si alguno todavía no le mandé el link, por favor, me tiene que hablar por privado o consultar en el grupo y ahí yo lo contacto por privado, no hay problema. Gracias, Julia, por estar. Te saludo. Gracias, Nicolás. Gracias a todos. Un saludo. Bueno, vamos cerrando entonces. Gracias de nuevo por estar. Nos vemos en la próxima. Lo avisamos en el grupo y nos conectamos otra vez. Chau, chau. Gracias.